Hello, Jane. Hari ni ada sata barang sampayerder darapada tiktok barang yang sampai ialakar door anti shock buffer absorber. Wal alpun saya sudah passing sebelum ini, tapi saya mau tambah yang baru karana saya mau tambah kekerdapan bunyi kita kemenetap pintu kereta. Ini pintu depan pemandu. Mula-mula lap dulu dengan tishan tuk meninggalkan habuk, kemudian likat di tempat yang timbul. Kawasan di mana pintu dambadi kereta bertembang. Lepas lakit kita Cuba. Antak buka dan tada pintu. Boleh terdengar kaki depan. Bunyi ketika menutup pintu. Next kita tambah pula di pintu kanan belakang. Kedengaran pintu kereta. Lebih kedap ketika menutup pintu. Next kita passing pula di pintu belakang kiri. Ulang proses seperti biasa. Seterusnya kita passing di pintu depan. Pinampang pula. Product ni memang mantap termantap. Harga yang murah tapi sangat membantu mengurangan bunyi hentakan yang kuat ketika menatap pintu. Sekiranya Anda berminat, dapatkan di link di atas. Terima kasih. Follow TikTok. O dan jodang.